as a key to Swarnandhra Pradesh prosperous future. The chairperson, Dr. Baburao Garu B, General Manager HR, ML and Co. Please come on to the dais, occupy the respectable chair. Co-chairperson, Dr. Srinivas Palikonda, Faculty of MBA HA, Acharya Nagarjuna University. Please come on to the dais, occupy the respectable chair. Resource person, Dr. Jagdish Kumar M, Deputy General Manager, retired, SAIL. Please come on to the dais, occupy the respectable chair on the dais. Session will be start. Please kindly hand over preside over this function session. Dr. Baburao Garu, please kindly hand over this session. Okay, thank you, sir. Happy evening to all on the dais, off the dais. I have a very great pleasure to be here with you. Myself, B. Baburao, General Manager HR, ML Group Companies. Now, I would like to continue sixth session, Human Capital as the Key to Swarnandhra Pradesh Prosperous Future 2047. Human capital is a vital role in India. At the same time, our organizations a key role. Human capital is a very essential tool. Human being as a asset of the organization. We are capital means an asset to the organization, to the HR department, to recruit to retirement. The whole function has doing welfare, health, security reasons. All the sessions to continue the human support and efforts to implement the policies and procedures of the organizations. So, the value of the human capital, to emphasis, to recognize the Andhra Pradesh government for the future vision, Golden Andhra Pradesh Prosperous 2047. So, regarding this, develop the policies, new versions to develop the digitalization and artificial intelligence we are using. Definitely, it will be helpful to the organizations to accurate the results, to achieve the goals of the organizations. So now I would like to request to continue the session our resource person, Dr. Jagdish Kumar M, Deputy General Manager, SAIL. Please come to the dais. Thank you. Babu.
say my sincere thanks to Professor Bhattu Nagaraj Garu for having given a chance to me to stand here. At the outset, let me admit that it's a great pleasure for me to stand before you. Today I am going to share a few aspects about Swarnandhra Pradesh 2047. Now let us see an overview of this. It was 1947. You might have known that the inclusive growth of development has been begun long back ago. Since then, thereafter, government has taken a number of interventions, which includes establishment of infrastructure, industries for the purpose of employment, and establishment of education and health sector for better living standards, and the framework for the social justice for the purpose of bringing the vulnerable people and poor people in the mainstream. By this time, you might have understood what I am telling. This development has been started long back ago, and all these interventions are tend to the development of human resources and thereby the development of human capital. Now let us see what is this human capital. Human capital is the part of World Bank project. The World Bank has taken a project in 2018 or earlier to that, and it has given the first of its report in 2018. Let us see what is this. Human capital refers to education, employment, health, housing, sanitation, etc. And if you see at micro level, the components of capital, human capital is schooling, child survival, adult survival, etc. Now this human capital index 2018, the score was 0.44 with a rank of 150 among 154 countries. And similarly, to see the report of 2020, the score was 0.49 with a rank of 160 among the countries of 174. Now what does it mean? This score 0.49 means? This means, as per the World Bank, an individual is about or delivering only 49% of his potential. Then what happened about the rest of 50%? There is a lot to do. Now, let us examine some of the parameters of human development, especially human capital in Andhra Pradesh. These are the statistics for Andhra Pradesh. Now, in front of literacy rate, we have been gradually and continuously improving over years. And if you see that the last four census reports, we have started with 39% literacy rate, and gradually we have come up to 67% as per the previous census of 2011. But as of now, this has gone to 72%, but we have no that authentic data as such for census data. But it is 72% as of now. Now, dropout rate is one of the important area of concern, because despite of taking a number of interventions and continuously doing so many developments in this area, but this area remains a point of concern where we are not able to maintain a consistency. See the graph, there is no consistency here, somewhere up, somewhere inclined, somewhere down,
again going up, coming down. And this is one area we are lagging behind. And lifespan. It is gradually increasing. Straight away, this is a straight line almost. And we have reached up to 70 years as of 2020. This means this is because of better living standards and the better health facilities available to the population. Same is the case with the IMR. You know what is IMR? Right. So that, well, this is one area, IMR and MMR. We in the sense country itself. Country is continuously improving these two areas. This is change death rate before 1 year, after death. Before 1 year, after birth, and within 1 year of the birth. And with this we can say the parameters that is pertaining to the human capital in Andhra Pradesh working in a satisfactory. And this is the main slide, and this is the actual subject because it's Andhra Pradesh. Otherwise, another vision, 2047. This is a vision, and this is a comprehensive initiative. Government has wanted to take the state to the transformed position to the level of inclusive developed state by 2047. How? Now let us look at the state income, otherwise GSDP. This GSDP, or otherwise before that, I have taken the statistic from 2015, and even if you want to see before 2015, the graph is like that only. And this national income, the state income is continuously going up in a straight manner and reached to 16 lakh crore as of now, with a corresponding per capita income of 2,68,000. But what is the problem? Problem is the right side graph. This graph is not consistent. What does it mean? We are doing sometimes good, we are not able to do perfectly all the time, sometimes going up, sometimes coming down, but it is not in straight line. That is the problem here. Then what is this vision says? Vision says that line should be in a straight. The government wanted to take this 16 lakh crores to the $2.4 trillion with a corresponding per capita income of approximately 36 lakh. And this is a very big task. Just imagine, government has forecasted, it is estimated that if we are able to do a 15% of growth minimum every year up to 2047, then we will be able to issue this much size of economy. And it's not a small task, it's a very big task, but it is possible. Why it is, how it is possible? In order to make it possible, we require a clear-cut government administration, we require a clear-cut political mandate, and we require the prime movers, what we are calling the human resources. Human resources are the prime movers of any economy, and all put together, this is to be moved forward, but it is possible. These issues have already been covered in the earlier sessions. ఇది ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, but just a recap. Equitable distribution of goods. Okay, it's fine. We are reaching the goal and we are achieving the target, and the economy size going to the $2.4 million with corresponding per capita income of 36 lakhs. It's fine.
then does it mean that it is everything? No. If the fruits of the development are not reached to the people, all the people in the society, then only it is good. Otherwise, state will remain poor even if we are reaching to the $2.1 unless fruits are not given to the, equally given to the people in the society. This is number one. Now, growing population is another area. Government requires to spend more and more for the growing population. So government requires to do more and more allocation in the budget. And government has the responsibility to look after the social sector by education and health, etc. This is one area. And gender inequality, because many people have spoken about this. Gender inequality in schools, colleges, workplaces, everywhere. This is one area of concern. This is showing a negative effect of the women's participation in the development process. And finally, social justice. If the poor people and vulnerable people are neglected in this development process, then people will not have faith in the government institutions. With this, I am going to finish this. Any questions? దీని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఒకసారి బడ్జెట్ అనాలిసిస్ చేయండి. బడ్జెట్లో చూస్తే మనకి దాన్ని అనలైజ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది గవర్నమెంట్ డిటర్మినేషన్తో ఉందా లేదా, ఏ లెవెల్లో ఉంది. ఇది ఏదో జస్ట్ లైక్గా తయారు చేశారా మోడల్ కథ, ఇదంతా ఉండే షో వర్క్ అట్లాంటిది, అది అవునా కాదా అన్నది, దాని స్థాయి అంత అన్నది మీరు ఒకసారి బడ్జెట్ అనలైజ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఇది కాకుండా సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ఫర్ 2024 and 25 ఇది ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెక్టార్స్కి, అన్ని ఏరియాలు, అన్ని ఫీల్డ్కి ఓ ప్రత్యేకమైన ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఏ ఏరియాలో ఏ సెక్టార్లో ఏం చేయాలి, ఎంతమంది చేయాలి, ఎలా చేయాలి చాలా చేయాలి. సో దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ వర్కబుల్ అండ్ అచీవబుల్ and we can achieve this. ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్? ఏం శ్రీనివాసం లెక్కన గారు చెప్పండి. ఇంకా టైం లేదు సార్. అందరూ బ్యాగులు సర్దుకుంటున్నారన్న జనం. Dr. Jagdish Kumar garu explained vision Swarnandhra Pradesh prosperous future 2047. Explained some of the points was covered, growth and development, government intervention, education, and health policies. At the same time, social distances explained very well, sir. Thank you very much. Now I would like to explain co-chairperson Srinivas, faculty MBA HR, హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. hospital administration. Respected Director of the National Seminar, Professor Nagaraj Garu Bhattu, the Chairperson for this technical session, Dr. B. Baburao Garu, and the Resource Person, Dr. Jagdish Kumar Garu, and the faculty friends and the students, very good evening to all of you. So it is my immense pleasure to be a part of this wonderful technical session that is on
human capital as the key to Swarnandhra Pradesh prosperous future. Since last 2 days, the many speakers spoke about like the title of the seminar. So that is India at the rate of 2047, human capital for the developed India. బాగా రెండండి Since last 2 days, there are many speakers and the many papers presenters also presented their views on India at the rate of 2047, human capital for the developed India. As we all know, in 1947, we got the independent India. By 2047, we are going to be celebrate the 100 years of Indian independence. The Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Garu, in all the global platforms, he is to spoke about the India 2047, that is called Vikasit Bharat. I don't want to go about like the Vikasit Bharat, the objectives, goals or etc. That is a very clear roadmap to our country. Keeping this in view, our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu also released Swarnandhra, that is called Golden Andhra 2047, the document especially for the sunlight state of Andhra Pradesh. Yes, definitely it is the need of the hour also. The government of India, that is Narendra Modi Garu, he has a vision that is about like Vikasit Bharat. The main objective of this Vikasit Bharat, the country's GDP, US dollars 30 trillion from the current US dollars 3.7 trillions. So only making the statements or making the goals or setting the goals will not give you any kind of like a fruitful results. Even if it is a Vikasit Bharat or it is a Swarnandhra Pradesh, I am sure certainly we need humans. We need human resources. As being a teacher of like a management, we used to talk about like without human resource, we cannot imagine any business organization. Similarly, if you wish to achieve about like 2047 Swarnandhra Pradesh, I am sure we need the human capital. You are all the future leaders of different corporates. So it can be achievable through these three important pillars. One is called education, the second one is like government, the third one that is called corporates. If all these people, for all these three segments are work towards the goal of the India 2047, I'm sure definitely we are going to be reach the target made by the Honorable Chief Minister, even the Honorable Prime Minister also. I'll take only 1 minute to quote about like what are the major issues in Swarnandhra 2047 document. We all know the state of Andhra Pradesh was divided from the United State of Andhra Pradesh. Now we have only the 13 districts. Keeping this in view, the Honorable Chief Minister has made a vision document for the 2047 is concerned. The most important point in 2047 Swarnandhra document, that is one target that is called 2.4 trillion economy by 2047, especially from the state of Andhra Pradesh. Apart from that, there are the 9 core areas are there in Swarnandhra 2047 document. One is called the poverty eradication. Since my childhood, I used to read about like this tagline that is called the poverty eradication. But the government of India, the state government is also making many policies, but unfortunately still
where we are. So there is a question, I am raising the question, still it is only for the namesake. But where we are failed. The poverty, so still in 75 years of Indian independence, we are talking about like the poverty eradication. But somehow the policies are making by the different policy makers, but as per my view, I am not criticizing anybody, or in my view, so where the implementation is not up to the mark. Here also the people are playing very important role. People not only from the corporates, but also people who are discharging their duties even in the government sector too. I'm sure so we all talk about like the equilibrium society. This can be possible through the eradication of the poverty only. There are many programs which are introduced by the government of Andhra Pradesh and the government of India also to eradicate this poverty. So this is one of the main important objective in Swarnandhra 2047 document. Of course, the another important area that is called employment generation. We all know about like India is having an advantage that is called demographic dividend. 50% of the population in the age of 18 to 30 years of age. In the global context, India is the only country is having an advantage that is called the demographic dividend. No other country in the globe are having so this kind of like a demographic dividend. If you convert so this 50% population into the workplaces, I'm sure we are going to be achieve the wonders. But unfortunately, somewhere we need to focus on this area also. Skill development is one of the very so skill development, reskilling. There are many nomenclatures are there regarding this. And another important point, that is population management also. That is also we can talk about like human resource development, the population management, water security, farmers, agri-tech, global best logistics, product perfection, Swarnandhra, Swachhandra, and the deep tech. So these are the 9 important objectives as part of the Swarnandhra 2047 is concerned. I am sure to achieve so these 9 objectives, certainly we need the people's role. In the business organization where we used to talk about like without the living resources, that is called men, people, probably we cannot assume any kind of business organization. Even to achieve so Swarnandhra 2047 document also, we need the people's participation. So that is why in recent meeting, Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu has proposed one new concept that is called public-private partnership, and 4th P, that is called people also. So people's participation is more important to achieve any kind of the goal or objective. Without the people's participation and the people's involvement, so it is not possible. So therefore, by participating the humans, I'm sure we are going to be achieve 2047 Swarnandhra. With this, I just want to conclude my message, and I am very much thankful to the organizers of this UGC National Seminar. Now I hand over the mic to the chairman of the technical session. Thank you very much. Thank you very much, sir. Srinivas sir. You was covered so many things regarding Swarnandhra Pradesh. Was covered education and skill development and all the people involvement, poverty eradication,
population management, and global prospectories. And these are the policies definitely will help to the Swarnandhra Vision 2047. Now, I would like to say thanks to organizing this seminar, Sri Potta Nagaraj Garu, and faculty members of the MBA HRM, and I'm grateful, thankful to you. Now, the paper presentation, one of the paper presentation here. Dr. Rudramala Ananda Mohan, former HRM research scholar, lawyer, cyber laws and forensic studies. Please come to the dais. Good evening of the dais and on the dais. Thank you for this kind of sharing the Swarnandhra 2047. And this is I, Dr. Anand Mohan Rudramalla, the former research scholar of our Department of HRM, and Dr. Potta Nagaraj Garu is the guide. I feel very privileged that I'm one of the family member in the HR department. And let me start with this. Andhra Pradesh Vision 2047, the role of AI, artificial intelligence. We, after bifurcation of the two, we had a lot of problems due to the transportations and employment, infrastructure and everything. Here I would like to give a brief due to the time factor. The title of my presentation is the role of artificial intelligence for the Swarnandhra Pradesh Vision 2047. Andhra Pradesh into the #1 global leader in 2047. Here is the thing, and the abstract is conveys that why 2047, after 2014 bifurcation, 33 years of 2047, just before we have here, the young and dynamics will come at that age of 33 years. Like that, we need to have the similar developments like infrastructure, technology, agricultural, whatever the economic growth, which is mainly for the potential of the human capital development. That is one kind of the biggest drawback that we have to face. Regarding that, we are utilizing the artificial intelligence and including the blockchain technology. Like we have to reach by the conference by 10 o'clock in the morning, but we are in the middle of the time. Due to that, we have taken some other help to reach by 10 o'clock. Like that, we are the humans, we are acquiring the artificial intelligence. So both the intelligence, we are reaching the goal, which means we are in the race of 2047 India vision. We can give the best contribution as in, the Telugu people. That's recently we call upon our Chief Minister. Here is why the artificial intelligence and the blockchain technology we have to use. What the major role they are playing here is artificial intelligence is just like the human intelligence, like what are the information we are requiring, it will give you. Just briefing regarding the definition. The blockchain technology is putting the information in secure and transfer into another way. That is called the blockchain technologies. Here is a global reference you can see where we can utilize how we can develop
the Swarnandhra Pradesh 2047 by utilizing all these kind of things. Here is a smart governance. The digital efficiency for today. Recently, we are hearing about the all services through the WhatsApp the government introduced, which is something like the artificial intelligence we are acquiring. Why? To reach the services to the concern, like rural or urban. Here is also another chatbot. Just putting the message in WhatsApp, we are receiving the reply and putting this, what are the requirements. We are getting immediately through the service of these kind of things. The earlier researchers is already there in some kind of things. Due to that, we can reduce the 30% of the inefficiency. Like for example, if we need any kind of records, we have to find out. But through this, we can get all those kind of things. Especially, the IBM Watson today, the US is completely population depending upon the IBM Watson, which is one of the, the major role playing for that. Just like an example of visual, AI smart cities in 2047. And healthcare system also, the population is growing and we have to reach the medical equipments, especially for the medical, healthcare and data insights. AI is especially giving a special kind of attention. Recently, we have heard, a small 14 years old boy has found out an app which is giving him heart problems, finding that due to some kind of sensors in the app. Like that, if we can utilize these kind of resources through the artificial intelligence, the more for 95% of the robot surgeries are accuracy, and we can provide a less price also. And moreover, here is also diagnostic any kind of health problems, not only the problems, this kind of artificial intelligence is giving you some kind of suggestions also. Some kind of case studies we can see in the 2023 of Indian Council of Medical Research is also showing that by using these kind of also, we are getting some kind of services in healthcare and clinical data insight through the artificial intelligence like this. And the next one is agricultural, where we can utilize the artificial intelligence in agricultural. We do know, formerly we don't know the weather reports and everything, but today, every minute we are getting the updates through the artificial intelligence through satellite. Today what the weather and how the things are going on. Basing on that, we can get yield of crop more than what harvesting earlier we have. So this is one kind of major aspects. We can also use that by artificial intelligence to put the water into the crops also at the midnight or something like that. And moreover, we can find out the problems of the pesticides which is against that wish of government. So these kind of studies also we can do, and we can get the more harvesting by using artificial intelligence. Today the best case is Punjab government is doing those kind of things. Once we are also inviting those kind of artificial intelligence in agricultural sector, that will give you good attention for that state of Andhra Pradesh towards the vision 2047. Here is another one, rural education. Artificial intelligence is playing a main role like in chat box and all those kind of things. We can ask any question or required language, it will give the reply, which means clearing the doubts where the things, which means the teaching or something like is not available in rural areas also. We can get all those kind of things. That is one kind. And next one is industrial economic growth. What is the role of artificial intelligence in industry and economic growth, especially for the Swarnandhra Pradesh? Here is that the manufacturing industries today, we are getting a lot of motor vehicles, something like that. But human capital is not trained well in that aspect. To meet our requirements, artificial intelligence to the robotic technology, they are providing a lot of that production is giving. Here like that, security reasons also we can provide, like industry accidents, all those kind of things can reduce. There is a China is following those kind of artificial intelligence and industrial growth economically towards. And the next one is smart cities infrastructure sustainability. Here the AI traffic management, if you can go, artificial intelligence providing the much the safest in the traffic management system once you utilize all those kind of things, like in smart cities and renewable energy forecasting also. For example, getting the solar energy into the homes. There is the best example is Singapore model is there, and the tools are Microsoft and Google Sidewalks. Here is also that traffic and energy.
And the next one is I would like to bring one kind of issue. Our state of Andhra Pradesh, we need to have a lot of growth in financially. And I would like to suggest one kind of thing is the 4 cities, major cities, Hyderabad, Amravati, Chennai and Bangalore, once we form the business corridor for all these kind of 4 states connectivity through by national highways or providing the transportation, major changes of the employment will grow, and the transportation with the biggest challenges they faced in US recently. They turn into the transportation from any corner to any corner easily within hours because of the development will rapidly can get. This is one kind of model for the benefits of corridor to develop the Amaravati Swarnandhra Pradesh 2047. Challenges ethical. Why we have to utilize artificial intelligence and blockchain technologies today? The data privacy is very important. And earlier dates, if we can have any kind of information from the offices or something like that, it takes a lot of time to find the records or something like that. But through this kind of artificial intelligence, we can get the data security also we can put on that. And artificial intelligence and blockchain technology will drive Andhra Pradesh transform into the global leader. Once we utilize, we can incorporate the artificial intelligence and blockchain technologies in agricultural sector, industries and infrastructure and education. No doubt, our state will become one of the best state in 2047. These are the references. Thank you. Thank you very much, Anand Mohan garu. Explained about artificial intelligence and blockchain technologies, irrigation system, organizations, human capital, and transportation. Definitely will help to the policies of the Swarnandhra Pradesh Prosperous Future 2047. Now, as a token of gratitude, chairperson, resource person, Jagdish Kumar. Dr. Satya Venugopal garu, come on to the dais. Satya, Dr. Venugopal. I also request Professor Nagaraj garu Vattu and Tulsidas garu to felicitate G. Baburao garu as the token of gratitude for conducting this technical session proceedings. I request Nagaraj garu and Tulsidas garu and other all faculty members. Thank you all. Thank you, Srinivas.
to be a co-chairperson. Now this is the time for certificate distribution program. సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఒకటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అంతా ఒకేసారి సర్టిఫికేట్స్ మీకు ఇచ్చేస్తే మీరే సర్టిఫికేట్స్ పట్టుకుంటే ఒక ఫోటో. అలాగే హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 2, అలాగే పబ్లిక్ పాలసీ స్టూడెంట్స్ 3. ఆ 3 ఫ్రేమ్లు అయిపోతాయి. దానికంటే ముందు కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. వాళ్ళకంటే ముందు చైల్డ్ పర్సన్స్, రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే మనం హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈ 2 daysలో జరిగిన ఇనాగరల్ సెషన్ ఫాలోడ్ బై 6 సెషన్స్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా యూనిక్నెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనేది విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్సో మైక్రో లెవెల్లో చాలా చక్కగా స్పీకర్స్ అందరూ కూడా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్, స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేషన్స్, అదేవిధంగా చైర్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటేనే నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం నిలబడగలుగుతాం. నెక్స్ట్ స్కిల్, అంటే ఇది రోజు చెప్పుకునే ఆస్పెక్ట్సే మనకు తెలిసినవే. నాలెడ్జ్, స్కిల్. మరి నాలెడ్జ్, స్కిల్ ఉన్నా మరి ఎందుకు ఎంప్లాయ్మెంట్ రావట్లేదు అంటే మన యాటిట్యూడ్నల్ చేంజెస్ కావాలని నిన్ననే నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే యాటిట్యూడ్నల్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో అవర్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అవర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్స్. మనకి ఆ వర్క్ ఏడలో ఉన్నటువంటి ఆ పర్సెప్షన్ ఏంటి. డే 1 ఎగ్జిక్యూటివ్ అవ్వాలంటే అది సాధ్యపడదు. మన పొజిషన్ తగ్గట్టుగా, మన లెవెల్కి తగ్గట్టుగా మనం ఆ పొజిషన్లో ఎంటర్ అవ్వాలి. ఈరోజు చాలామంది ఇండస్ట్రీ నుంచి నిలబడిన అందరూ కూడా ప్రొఫెసర్స్ గాను లేదా ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ గాను, అంతే కదా, ఎగ్జిక్యూటివ్స్ గాను లేదా రిటైర్ అయినటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా చాలా పెద్ద ప్రొఫైల్లో మన ముందుకు వచ్చారు. కానీ అది ఒక రోజులో సాధ్యపడలే. నేను ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ని ఇది నోటీస్ చేయమని కోరుతా ఉన్నాను. అంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా డే 1 ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ కావాలండి. అంటే హైలీ యాస్పిరేషన్ ఉండొచ్చు, కానీ మన యొక్క ఎఫర్ట్స్ ఏంటి, మన లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఏంటి, మన స్కిల్ సెట్ ఏంటి, దీన్ని ఖచ్చితంగా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని అందిపుచ్చుకుని స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనే దాన్ని మీరు గమనించాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు సక్సెస్ అవుతారు. ఈ ఒక్క విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. ఓకే, అంటే రెండో విషయం, మీరు ఏ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు 30th గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్. ఇంతకుముందు పబ్లిక్ ప్రైవేటు పార్ట్నర్షిప్లో అనేక సర్వీసెస్ని స్టార్ట్ చేశారు మున్సిపాలిటీస్లోను, పబ్లిక్ హెల్త్ సర్వీసెస్లోను, వీటిలో. ఇప్పుడు కొత్తగా నాట్ ఓన్లీ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ విత్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ ఓన్లీ అనే ఒక పీపుల్ అనే దాన్ని అండర్లైన్ చేసి మరి గవర్నమెంట్ రేపు ఉగాది రోజున మరి ప్రారంభించబోతుంది. అంటే మీరు ఏ సెక్టర్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే పీపుల్ని ఎవరైతే మరి కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తారో వాళ్ళ భాగస్వామ్యాన్ని, వాళ్ళ యొక్క పీపుల్ లీడర్షిప్ ఉండాలి. పీపుల్ కేవలం ఇండస్ట్రీలో జస్ట్ కన్సెంట్ లేదా పార్టిసిపేషన్ మోడల్ కాకుండా పీపుల్ యొక్క లీడర్షిప్లో ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మరి మన డాక్యుమెంట్స్లో ఉన్నట్టుగా సక్సెస్ అవుతాయని నేను భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అంతా కూడా
ఈ యాటిట్యూడినల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి. అదేవిధంగా హ్యాబిట్స్ వర్కింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండాలి మనకి. మీరు స్టూడెంట్స్గా ఉన్నారు, మరి మీరు ఏ మేరకు మీ బేసిక్ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ని మీరు ఫాలో అవుతున్నారు. బేసిక్ LSRWని ఎంతవరకు మీరు అమలు చేస్తున్నారు. లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, బేసిక్ థింగ్స్. ఇవి లేకుండా, ఈ 4 pillars లేకుండా మనం నిలబడలేము. దయచేసి నేను ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయట్లేదు, అప్పీల్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాము ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిందంటే కారణం మీరంతా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్తో ఉన్నారు కాబట్టి, మీ ప్రెజెన్స్ ఉంది కాబట్టి, మీ యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి, మీరు కమిటెడ్గా ప్రతి రిసోర్స్ పర్సన్ యొక్క ఇన్పుట్స్ని తీసుకున్నారు కాబట్టి. అదర్వైజ్ వాళ్ళు కూడా అంత ముందుకు వెళ్ళలేరు. ఇన్పుట్స్ ఇవ్వటంలో అంత ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయలేరు. మరి ఈ ఆస్పెక్ట్లో మీరు ఖచ్చితంగా మీ యొక్క కోఆపరేషన్ని మరి డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చినందుకు, ఈ సెమినార్ని సక్సెస్ చేసినందుకు మొత్తం స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి అందరికీ, ముఖ్యంగా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. రెండో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ HRM, MBA, కామర్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మరి స్కాలర్స్ వాలంటీర్గా వచ్చి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. వారికి కూడా నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఇక డిపార్ట్మెంట్ తరపున మేము ఆర్గనైజ్ చేశాం కాబట్టి ఈ ట్రిప్లో ఏంటంటే నేను తులసిదాస్ గారే కాకుండా ఎవరైతే మా ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారో, నిజానికి వర్కింగ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళే. మీరు గమనించినట్టయితే ఫిజికల్గా మేము ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఎంటైర్ యాక్టివిటీని డాక్టర్ నిర్మలా కానీ, డాక్టర్ సత్య కానీ, డాక్టర్ మధు కానీ, డాక్టర్ వేణు కానీ, నలుగురు కూడా 4 pillars లాగా ఉండి వాళ్ళు అంతా వర్క్ చేశారు. ఆ పునాది మీద మాత్రమే నేను తులసిదాస్ గారు ఇక్కడ ఉండి మరి కార్యక్రమాన్ని నడిపించాను. సిమిలర్గా హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి డాక్టర్ శ్రీనివాసు, డాక్టర్ చుండి ప్రసాద్ గారు చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్కి సహకరించారు. ఇక అలుమినీ ఆల్వేస్ విత్ HRM డిపార్ట్మెంట్, ఆల్రెడీ డాక్టరేట్స్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా సీనియర్ పొజిషన్లో చేస్తున్నారు. జస్ట్ వాట్సాప్ మెసేజ్తో వారంతా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బిజీ షెడ్యూల్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఎంతో చక్కగా మరి ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దే ఫీల్ లైక్ ఏ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ది హోమ్ అనమాట. ఇట్స్ అన్ అకాడమిక్ ఫెస్టివల్. వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినా మీకు తెలుసో తెలియదు, మేమేమి వాళ్ళకి ఏమేమో ట్రావెల్ కానీ ఏమేమో అయినా వాళ్ళు ఏంటంటే హోమ్ కమింగ్ లాగా వచ్చి ఒక ఫెస్టివల్ లాగా వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఇవ్వాలి. అదర్వైజ్ ఏంటంటే విత్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇంత మంచిగా ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ టూ డిఫికల్ట్. ఇన్వైటింగ్ అన్నోన్ పర్సన్స్, వేరు పీపుల్స్ని పిలిచి చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనమాట. వాళ్ళు ఎక్కడ దిగారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారు, ఏంటి, చాలా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అందుకనే ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అకాడమీలో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ అందరం కూడా సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయాలి అంటే హెసిటేట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. నిజానికి ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తికి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఈ సెమినార్కి మేము అప్లై చేయలేం, బట్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ నుంచి ప్రత్యేకించి ఫోన్ చేసి ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేయమంటే విత్ ఇన్ నో టైము అప్పుడే సీరియస్గా ఈ టాపిక్ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది. సరే, దీనికి సంబంధించి ఒక కాన్ఫరెన్స్ కూడా నేను అటెండ్ అవటం మూలంగా రిక్వెస్ట్, నేను కూడా లేను, డాక్టర్ నిర్మలాని ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇచ్చి చేయమంటే పాపం తను సబ్మిట్ చేసింది. మిగతా ఫ్యాకల్టీ కూడా వేరే యూనివర్సిటీ డ్యూటీస్లో ఉన్నారు అప్పుడు, వాళ్ళకి తర్వాత వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే థ్యాంక్స్ టు ది రిజిస్ట్రార్ అండ్ ది రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్. సో ఐ హోప్ అందరికీ ఇదే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్గా భావించి సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అనుకున్నట్టుగా మన
చైర్పర్సన్ నిర్మల మీరు వస్తే చైర్పర్సన్స్కి రిసోర్స్ పర్సన్స్కి ఇచ్చేస్తాం. తులసిదాస్ గారు అంటూ ది డయాస్. P. Srinivasarao garu, Faculty Department of followed by Ranjit Kumar, Health Officer, PPT Vizag. Then Dr. K. Abraham Lincoln garu, Dr. K. Abraham Lincoln garu, Assistant Professor, Center for Dr. Ambedkar Chair. నన్ను పిలవలేదు. ధర్మరాజు సాయి సతీష్, డాక్టర్ టివి సాంబశివరావు గారు, జనరల్ మేనేజర్ HR అగ్ని. PRK రాజు గారు, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్. ప్రొఫెసర్ A. సూర్యనారాయణ గారు, ఫార్మర్ డీన్, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. డాక్టర్ ప్రేమ్ చంద్రి గారు, CEO అండ్ co-founder of Campus 360. నేను కాలేజ్ వస్తాను, నువ్వు కొద్దిగా ఉంటే నాకు తోడుకుంటాను ముందు. డాక్టర్ LVS మూర్తి గారు, సీనియర్ మేనేజర్ HR. అదే అందుకని డాక్టర్ జగదీష్ కుమార్ గారు, అలాగే టైం సుమారు ఎంత జనరల్ మేనేజర్ SAIL. చూస్తా ఒకవేళ సాధ్యమైతే ఎవరైనా దొరికితే శ్రీ PVS శ్రీనివాస్, బండే కదా మీకు. గ్లోబల్ హెడ్ HR. ఉంటారు కదా, ఎన్ని గంటలు బయలుదేరుతారు? సరే మేము బయలుదేరు కలుద్దాం. ప్రొఫెసర్ V. తులసిదాస్ గారు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ MBA HRM, ఆచార్య నాగార్జున. So this is the token of gratitude for the బొకే మాట్లాడుతున్నా. అదే ఊడిపోతుంది. now the session, the best paper performance. So really these are the well presented scholars as well as the intellectuals. PBN Jagdish Garu, Department of MBA, Hospital Administration. Followed by GSSN Pravalika, Department of MBA, Hospital Administration. VRD Fanikumar B. Fanikumar garu.
Lakshmi Ramani Varma. CH Swati, research scholar. CH Swati, research scholar. VSV. From Vikram Semampur University. So now, Chakka Nageswara Garu, research scholar, Department of Journalism and Mass Communication. Followed by Vengal Rao Garu M. Matsa. Vengal Rao Garu M. Chandrabanda Raju. Charabanda. Dr. M. Jagadish. Dr. M. Jagadish. B. Babu Rao Garu, GMHR, ML and Co. Gadapur. HR Lakshman Rao K. DV Kamala Mohan. DV Kamala Mohan. N. Vinod Kumar, Assistant Professor, RVR and JC College. N. Vinod Kumar, Assistant Professor. Dr. M. Monika Rao, Associate Professor, Department of MBA. Next. So hospital administration students, Deshwant. Dr. Chundu Prasad Garu, Faculty Department of MBA Hospital Administration. Next, Hospital Administration students ready to Monday. Yashwant, Abhishek, Akhilesh, sorry, Navina, Dr. Vasant, Dr. Vasant.
So this is the photo session. This is the group photo session. Please sit down with your convenience. బాబు అది వస్తుంది కింద పెట్టేసేయండి. Now the Department of MBHR. All the HRM faculty, also come onto the dais. కొంతమంది కూర్చోండి అమ్మా. గర్ల్స్ కొద్దిమంది కూర్చోండి. నుంచి పెట్టుకోండి. Final year students, HRM final year students. మధు సార్ కొంచెం ఇటు చూడండి. పబ్లిక్ పాలసీ మంచి ఫోటో ఒకటి మంచి ఫోటో MA పబ్లిక్ పాలసీ స్టూడెంట్స్ రండమ్మా. దేశం
Now the Department of Public Policy students. Photo session. Department of Human Resource Management alumni. రండి ముందు సీనియర్స్ అయిపోయి సీనియర్స్ అయినా జూనియర్స్ చెప్తారు జూనియర్స్ సేమ్ సర్టిఫికేట్ జూనియర్స్ ఇవ్వండి జూనియర్స్ ఇవ్వండి Now the public పర్చేస్ ఎంబీఏ రండి ఎంబీఏ పర్చేస్ HRM alumni. Human Resource Management Department alumni. Please come on to the dais. రవి నువ్వు కూడా మరి రవి ఆయన పేరేం కాదు రండి అల్మనీ కాదా మీ డిపార్ట్మెంట్లో అల్మనీ కాదండి రండి Department of MBA Human Resource Management Research Scholars. Yes, Chaitanya. Srungarapati Chaitanya. Yes, Chaitanya. Research Scholar, Department of HR. నెక్స్ట్ కే రామలక్ష్మి గారు రీసెర్చ్ స్కాలర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ M. Venkatamya. Lata. బాబు జరుగునన్నా Bindu Madhavi. వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా బాబు ఇటన్నా ఇల్లు అటన్నా ఇల్లు అటు So all of you stand. So now the national anthem Janaganamana. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
పంజాబ సింధు కమర ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। బస్ ఎక్కడెక్కలు బాలు వచ్చాడు చూడు, చెక్ చేయి. ఓకే రండి. ఏం ప్లానింగ్ ఏం తొట్టి ప్లానింగ్ చేస్తాను.